Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη 3 Μαρτίου σήμερα και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που γυρίζει αυτό το επεισόδιο είναι κοντά στις 6 ώρα. Οπότε θα είναι διαθέσιμο για εσάς Τετάρτη 4 Μαρτίου. Όσοι παρακολουθείτε τα νέα που δεν γίνεται να μην παρακολουθείτε τι συμβαίνει, καταλαβαίνετε ότι επικρατεί ένα χάος. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο στη Μέση Ανατολή. Συνέχεια τα νέα ανανεώνονται και ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί μέχρι αύριο που θα είναι διαθέσιμο για εσάς αυτό το επεισόδιο. Ενδεικτικά σε οποιοδήποτε ειδησιογραφικό και να μπείτε, βλέπετε τη ροή των ειδήσεων. Εγώ θα μπω εδώ ενδεικτικά στο CNN World, που ουσιαστικά λέει Trump says it's too late for talks with Iran as Israel strikes Tehran. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η γλώσσα της διπλωματίας δεν υφίσταται. Και παρακάτω ουσιαστικά πάμε και βλέπουμε και τα υπόλοιπα νέα. Οι Ισραηλοί εισέβαλαν ουσιαστικά στο Λίβανο και ο Νετανιάχου δίνει εντολή να καταλάβουν και άλλα εδάφη, δεδομένου ότι εκεί πέρα δράει Χεσμολάχ. Γενικά υπάρχει ένα χάος, οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν το κτίριο όπου είναι να εκλέξουν τον νέο ανώτατο ηγέτη τους Ιρανοί, οπότε είναι σαν να τους λένε παιδιά όποιον και να εκλέξετε κανένας δεν είναι ασφαλής, κανένας δεν θα μείνει. Χάος αεροπορικές, πτήσεις ακυρώνονται κτλ. Γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκρηθμη, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και αυτή η αβεβαιότητα, πέρα από το ότι χάνονται εκατοντάδες αθώες ανθρώπινες ζωές και όταν αυτή η κατάσταση λήξει, γιατί κάποια στιγμή θα λήξει, δεν ξέρουμε αν θα είναι σε εβδομάδες, μήνες, υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, ουσιαστικά ο φόρος αίματος που θα έχει πληρωθεί θα είναι τεράστιος, δηλαδή θεωρώ θα είναι χιλιάδες και δεν συνυπολογίζω όλους αυτούς τους νεκρούς κατά τη διάρκεια των αιματηρών διαδηλώσεων στο Ιράν που το καθεστώς της κατέπνιξε με αίμα. Το θέμα είναι ότι η υπόθεση Ιράν είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με την Βενεζουέλα. Δηλαδή η Βενεζουέλα μπροστά στο Ιράν είναι piece of cake. Το ζητούμενο και για τους Αμερικάνους και για τους Ισραηλινούς είναι ουσιαστικά να πετύχουν το στόχο τους, όποιος είναι αυτός. Δηλαδή διαβάζαμε ότι ήταν έτοιμοι και ήταν θέμα ημερών οι Ιρανοί να αναπτύξουν κάποιο πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρω τι υφίσταται και αν υφίσταται, αλλά σε κάθε περίπτωση είτε με αυτό το καθεστώς είτε με άλλο καθεστώς αν υπάρξει, οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πετύχουν το στόχο τους. Τώρα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή του καθεστώτος. Δηλαδή, διάβαζα και άκουγα ότι η Μοσάντ και οι Αμερικάνοι πολύ πιθανόν να είχαν στρατολογήσει πάνω από 100.000 Ιρανούς πολίτες, ακόμα και σε κέρδιες θέσεις, οπότε ξέρουν την κάθε κίνηση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Δηλαδή, το intelligence εκεί πέρα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Επομένως, το ότι θα χτυπάγαν ήταν δεδομένο. Το ερώτημα ήταν το πότε και απλά επιλέξανε να γίνει τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και ας ξέρουν όλες τις κινήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ανατροπή καθεστώτος στο Ιράν. Γιατί για να ανατραπεί ένα καθεστώς πρέπει να πατήσει στρατιωτική μπότα. Και άμα είναι να μην πατήσει στρατιωτική μπότα εκ των έξωθεν, δηλαδή μιλάμε για Αμερικάνους ή Ισραηλινούς, πρακτικά πρέπει ο κόσμος να βγει στους δρόμους και όσοι είναι κατά του καθεστώτος με κάποιο τρόπο να εξοπλιστούν. Οπότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα έχει πάρα πολλούς νεκρούς, πάρα πολύ αίμα, γιατί μπορεί και οι περισσότεροι στο Ιράν να μην στηρίζουν το καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, τη δύναμη και τα όπλα αυτή τη στιγμή τα ελέγχουν οι φρουροί της Επανάστασης, δεδομένου ότι αυτή πρακτικά είναι το καθεστώς. Και εντάξει, μετά φυσικά είναι και ο στρατός του Ιράν. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο σενάριο το να υπάρχει κάποιο είδους στρατιωτική εισβολή. Οπότε, αν υπάρχει ανατροπή καθεστώτος στο Ιράν, θα είναι εκ των έσω με τη συνδρομή των ίδιων των Ιρανών πολιτών. Επομένως, γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανό το σενάριο, χωρίς να ξέρω τι θα γίνει, να υπάρχει μια διαπραγμάτευση και στο τέλος κάπου να καταλήξουν κάποιος εκ του καθεστώτος του Ιράν, του υπάρχοντος, του υφιστάμενου, που θα βρει μια συμφωνία, ένα common ground με τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς. Αλλά κανείς δεν ξέρει, το serial είναι το πιο πιθανό να κρατήσει εβδομάδες, ίσως και περισσότερο. Και επειδή λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η ασάφεια με το τι θα γίνει, με τα στενά του Ορμούζ κτλ. Γιατί πρακτικά γίνεται πόλεμος. Δηλαδή, τέτοιο συμβάν έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε να γίνεται. Και ο Τραμπ, ο οποίος, ξέρετε, δήλωνε ότι θα έρθει και δεν θα κάνει κανέναν πόλεμο, δηλαδή θα τα λύσει τα ζητήματα με τη διπλωματική οδό, χωρίς την ανάγκη για πόλεμο, επειδή ο Biden έφερνε τους πολέμους, ουσιαστικά βλέπουμε
πώς έχει ξεκινήσει το 2026. Δηλαδή το 2026 είναι η χρονιά που δεν θα ξεχάσουμε για πάρα πολλά χρόνια, αν όχι δεκαετίες. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα με το σχόλιο, με το σύντομο σχόλιο που θέλω να κάνω. Θα δούμε γενικά και εμείς και στα επεισόδια με τον καιρό πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα. Όπως ματώνουν οι αγορές, έτσι ματώνουν και τα δικά μας δημόσια χαρτοφυλάκια. Εμείς μάλιστα εχθές, βασικά την Δευτέρα, κάναμε και την κατάθεσή μας νωρίτερα από το αναμενόμενο. Είχαμε σκοπό να την κάνουμε μέσα στο μήνα Μάρτιο, με σκοπό να εκμεταλλευτούμε και ό,τι γίνεται στις αγορές. Και πολύ πιθανό να βρούμε και καλές και ποιοτικές εταιρείες σε εκπτώσεις. Οπότε τι κάναμε? Κάναμε και υψηλότερη κατάθεση από τις συνηθισμένες φορές. Δηλαδή βάλαμε $1.500. Αλλά το κόνσεπτ του σημερινού επεισοδίου δεν είναι να σας δείξω πώς πάνε τα δημόσια χαρτοφυλάκια. Είναι πρακτικά το Part B με τον Πάβελ, όπου και εκεί μιλάμε για γεωπολιτική. Δεν πιάνουμε τόσο πολύ το θέμα του Ιράν, δεδομένου ότι όπως σας είχα πει το record έγινε τσικνοπέμπτη, οπότε δεν ήταν τόσο έκρηθμη η κατάσταση. Φαινόντουσαν δηλαδή ότι υπήρχε καπνός στην κατάσταση, αλλά δεν ξέραμε τι θα γίνει και ότι θα γίνει τόσο σύντομα. Επομένως, πιάνουμε άλλα ζητήματα και άλλα μέρη του κόσμου, όπου ουσιαστικά μπορεί να δούμε εκεί να παίζονται στα νέα, αφού τελειώσει και η κατάσταση με το Ιράν. Επομένως, το μενού έχει, στο επεισόδιο με τον Πάβελ, πάρα πολύ Κίνα, έχει Ρωσία, έχει Ουκρανία, έχει σπάνιες γιές, έχει φυσικά το ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι και η κατάσταση με την Ουκρανία έδειξε, ήταν ένα δείγμα, αφύπνιση για την Ευρώπη και ότι πρέπει η ίδια η Ευρώπη να εξοπλιστεί και να φτιάξει το δικό της στρατό, προκειμένου να είναι οχυρωμένη και να είναι η ίδια υπεύθυνη για την άμυνά της, και όχι να αφήνει την άμυνα στον Τραμπ και στον κάθε Τραμπ, ο οποίος να λέει ότι είναι το μόνο το οποίο ουσιαστικά είναι το μόνο εμπόδιο από την εισβολή στην Ευρώπη από τα στρατεύματα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οπότε αυτά και άλλα πολλά συζητιόνται στο επεισόδιο με τον Πάβελ. Οπότε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο up-to-date με τα τρέχοντα γεγονότα, γιατί το κέντρο των εξελίξεων αυτή τη στιγμή είναι το Ιράν, είναι πράγματα που μας αφορούν και σίγουρα πρέπει να τα έχουμε υπόψη και για τις επόμενες μελλοντικές κινήσεις μας, γιατί δεν πρέπει επενδύοντας να κοιτάμε μόνο το τώρα, αλλά πρέπει να κοιτάμε και το μέλλον και το τι έρχεται. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό το επεισόδιο θα σας δώσει ένα αρκετό value. Από εκεί και έπειτα, επειδή πέφτουν οι αγορές, τι μπορείτε να κάνετε? Φυσικά να δείτε ποιοι τομείς έρχονται, ποιοι τομείς έχουν hype. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, και εμένα η επένδυση με το smart portfolio στο πετρέλαιο αυτή τη στιγμή μου βγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα που μου βγαίνουν καλά. Εντάξει, και είναι λογικό και αναμενόμενο. Από εκεί και έπειτα, ίσως αυτή είναι και η καταλληλότερη στιγμή, αν δεν έχετε ανοίξει το λογαριασμό στην eToro, να τον ανοίξετε, ειδικά χρησιμοποιώντας το link για να πάρετε και τις δωρεάν μετοχές. Γιατί πρακτικά βάζοντας χρήματα, ξέρετε ακριβώς τι έχετε να πάρετε. Δηλαδή, παίρνετε μια στάνταρ απόδοση, ας πούμε, αναλογικά με τα χρήματα που θα βάλετε. Δηλαδή, αν βάλετε $500, παίρνετε $40 δώρο, ένα 8%. Αν βάλετε $1.000, παίρνετε $100 δώρο, ένα 10%. Αν βάλετε $5.000, παίρνετε $300 δώρο, ένα 6% κατευθείαν. Και φυσικά $10.000, παίρνετε 5 εκατοστάρικα, που είναι ένα 5%. Παίρνετε στάνταρ πράγματα σε στάνταρ μετοχές. Δηλαδή, έχουμε επιλέξει εμείς για σας 6 μετοχές, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι και σε discount, οπότε αξίζει τον κόπο, αν βάλετε χρήματα τώρα, να επιλέξετε και μία εκ των 6, γιατί είναι 5 μετοχές μεγαθύρια τεχνολογίας. Μιλάμε για την Apple, την Amazon, την Alphabet, τη Meta και τη Microsoft και φυσικά την Berkshire, η οποία δεν έβγαλε και τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά έχει ένα τεράστιο cash pile και σίγουρα τρίβει και τα χέρια της με την κρίση που έρχεται. Και φυσικά υπάρχουν μετά και τα άλλα δύο link που αν θέλετε να τα δείτε. Είναι και ένα course αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πραγματάκια γύρω από τις επενδύσεις που έχει αξία $2.000. Και αν θέλετε να δείτε και την eToro πιο πολύ για λόγους trading και δεν θέλετε να ξεκινήσετε με το ποσό για να ξεκλειδώσετε τις δωρεάν μετοχές, αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, αν έχετε σκοπό να ξεκινήσετε με $50, χρησιμοποιήστε και το link που ουσιαστικά σας παρέχει cashback στις προμήθειές σας. Θα είναι τα 3 affiliate link κάτω και στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Στηρίζετε αυτό το κανάλι, στηρίζετε και τους εαυτούς σας με τα perks που θα έχει το κάθε affiliate link. Οπότε δείτε τα. Από εκεί και έπειτα πάμε τώρα στο ψητό που είναι το επεισόδιο με τον Πάβελ. Και φυσικά βάλτε ένα like και ένα σχόλιο ανάλογα με το τι δείτε, αν θέλετε να πιάσουμε κουβεντούλα ή ακόμα να μας δώσετε και τροφή για σκέψη για κάποιο επόμενο επεισόδιο. Και σας εύχομαι καλή απόλαυση.
So, Pavel, I mean, we talked about oil, natural gas, gold, silver, copper. But now let's move to critical minerals and rare earth, which is a sector that China is leading the way in, both controlling the major stake, so it has the largest reserves, but is also leading the way in processing them. And I mean, they are saying that the landscape of Greenland, and then we will move to Ukraine, is because these two countries are quite rich in those. Yes, that's true. So we also were talking a lot about rare earth minerals. Since the president started the tariffs, the China started the export control, or even blocked the export of the rare earth mineral, and it's those precious minerals. They are essential for some of the types of production. If we come back to AI, if we need chips, we need rare earth minerals to produce them, or produce them in the more effective way, and giving this boost in the capabilities of those chips, because they become all the processes of producing chips, they are getting more and more sophisticated. We have much smaller processes, and it makes more efficient and more powerful chips, which are now essentials for AI, and probably for the whole economy, because AI is starting to be like a very important part of our whole, I would say, the whole journey, because we have more and more areas where AI is entering. So those rare earth minerals are very important. So you mentioned Greenland. So President Trump said that's one of the reasons he was interested in Greenland. On the other hand, US really have the access to the Greenland, and if they really would like to collect or like mine those rare earth minerals, they probably can do it now. You mentioned also Ukraine. Ukraine also was using this element as was using this element with the negotiation with the US, trying to offer support and trying to offer those rare earth minerals as a card in their way of trying to convince US to support Ukraine in the efforts to win or to finish the war somehow. So definitely those rare minerals are quite important, and everybody is trying to get the access to that. Also, Europe is trying to do that, because competition, we are trying to compete a little bit with US and trying to build our own AI, our own chips, but Europe also needs that supply of rare elements. And probably for Europe is a little bit harder, because it's of course it's the easiest way for the great powers like US and China at the moment. Yeah, and I mean, now that you mentioned Europe, and Europe is also taking steps forward toward its military forces. I mean, we see that all the countries have agreed, and there is a new program that's worth hundreds of billions of euros
so that Europe decreases the dependence from US, because many times Donald Trump has stated that it's him that it's preventing, for some reasons, Vladimir Putin to take any actions towards Europe. So we see that countries like Germany, France, Italy, that have good industries, defense industries, are combining their forces, and all the other countries are also taking place in that, so that there is a European army and new European forces. Yes, that's really interesting subject. So probably we could have like a whole talk just only about the European defense. So the recent developments is, as you mentioned, we had this SAFE program. So it's EU. That's the EU money which are lended to the countries to support rearmament, but rearmament now, because it's for many countries it's really important to start that process now, and the money goes to most of the EU countries, so they can have like extra money to build their own capabilities. And many countries, like for example Poland, is trying to put as much of those money into the own defense industry, not only to buy something abroad, which is probably good for the stocks. We will be probably talking about it. A lot of money will go to Rheinmetall or Airbus or some other groups, but also to try to build or rebuild their own factories. For example, shelves, because we had like the war in Ukraine showed to the politicians, but also to the societies, that we at some levels we are defenseless. So, for example, in the war of Ukraine, for example, some countries produce in a year as many bullets as are used in Ukraine, I don't know, in a few days. So we need to bring those capabilities. So countries probably will use that money also to reindustrialize and try to build more like a local factories, which can be also interesting for the investors. So last month we have the IPO of Czechoslovak Group, one of the biggest supplier of the bullets and shelves in Europe. So that's the Czech company which has IPO in Amsterdam. For example, in Poland, we probably will have on the Warsaw Stock Exchange the IPO this year or the next year of the biggest local drone producer, one of the probably most important private sector, the defense company in Poland. So we will probably have a lot of IPOs in this area. Because investors showed that they believe in the defense sector and on all those companies which are somehow connected with the defense industry was surging quite a lot in the recent months and actually in the recent years. Okay, and I mean, since we covered most topics that I wanted, and we have left ourselves in the defense industry, now what I want us to talk about is how can somebody take advantage of that through eToro. I mean, for our public portfolios that we have in eToro, we have chosen to invest both in stocks, like we have invested in Lockheed Martin, but our most recent investment was in a smart portfolio that exists in eToro, which is Europe Defense. So I would like your opinion on what would you suggest to someone that wants to have some sort of exposure in invest industry
on what sort of options should he look out in eToro? Yeah, at the beginning, I said that on eToro, you can have most of the assets from the financial markets, but also you have this meta assets. So you say meta, I mean some assets which are built from the other assets. And for most of the investors, probably that's the best way of investing, especially if we are on the beginning of our way we are just at the beginning of our investment journey. Sometimes it's hard to choose the certain companies or spend time to research. The easiest way is to invest in some products which is actually built by the specialists. And so, of course, that could be ETF, for example, for the defense stocks. These ETFs are mostly based on some indices which are built on those companies, but also it's special on eToro that we have this smart portfolios. Now we have, I think, almost 100 of them. So they are based on mostly on the teams on the market. We see that among investors that they really like team investing. So sometimes we are interested in the defense, in AI, in chips, in gold, in medical marijuana or something like that. And we would like to invest in companies connected with this sector. And the easiest way for us on eToro is just to write down the name on the platform, and we will find probably most of the teams are already covered in our smart portfolios. I'm just looking at the statistics for January for those portfolios. You mentioned European defense. Yes, it was really good in the recent months, but in January the best one was space tech. So yes. 15% up. It's really interesting because of course Americans, but as a humanity, we are coming back to moon probably next year or in the forthcoming years. So probably there will be much focus on that. We have the Artemis mission soon, when people will be sent to the moon. They wouldn't land yet, but it will be that will be mission which will be preparing that in the future. We had that information that also like Blue Origins and SpaceX, they are producing some elements to those missions. They also are cutting the space traveling, the commercial one, because they want to focus on reaching moon and maybe then Mars. So really interesting team. In January, the best one, and probably one of the most interesting in the coming years. And of course, we had this information also that SpaceX would like to make an IPO, which probably will be very massive. So of course, the other smart portfolios, cheap tech, of course, AI, and the hardware, because what we observe now in the market is that actually hardware is eating software. So hardware companies like NVIDIA and those who produce chips and equipment are performing really well. While software and at the same time software companies are suffering because investors see that a lot of the products can be actually done by AI. Yeah. And a lot of those products are not necessary or could have not been necessary in the future. So hardware is performing really well, and chip technology, this smart portfolio, it's also 14.82% in January, while software is suffering. We see that recently Microsoft
get a quite a strong hit, and German SAP. So that's the companies which are affected by that. Another technology, smart portfolio, battery tech. So everything what is connected with the batteries, from copper to also chips. So batteries as a core of the EV revolution. There are also regionals. We got also the regional teams, like emerging. So the best regional smart portfolio was emerging nations, because as we were talking, US dollar is getting weaker, and it's always boosting emerging markets. Also Australian smart portfolio, Aussie economy was rising 8%. So if someone is looking for geographical diversification, that's really interesting. Generally, Australia is growing because there is a lot of commodities there, which are there are a lot of mines, and they are benefiting from this surge of the commodities. So of course, gold worldwide, it's portfolio which was performing really well in 2025, and now it's also performing quite good. We have the new one, which is called Federate Plus Smart Portfolio. So that is it's for risk averse investors seeking the structured exposure in the terms of in this interest rate dynamics. So a lot of options, as I said, almost 100 of them. So if you just have a team and you haven't got time to dig deeper and spend a lot of time choosing the perfect companies to your portfolio, you can choose that portfolio. At eToro, you can see the performance, the previous performance. You can see the structure of that. You can see the risk, of course. So that's really nice way. And also it's some form of introduction to copying other investors, because what we have also on eToro, we have this copy trading when you can copy other investors. And of course, individual investors can have more changes in the portfolio, or can have like a more complicated strategy. So you always find information about strategy which are used by this popular investor you would like to copy. But as I said, smart portfolios is some form of introduction to copy trading. Yeah, and I mean, I will tell you what I like, because, for example, in smart portfolios, you can invest in a specific sector. I mean, for example, someone could be investing in the full S&P 500 through some ETFs that eToro has everything. But I mean, people, I mean, if they want to be, I mean, they do not have to be reading either balance sheets or income statements of individual companies. But if they see that things are going on in a specific sector, like AI, or in oil, or I mean, they have a specific sentiment, smart portfolios are a great option for people that say, okay, I believe this sector is going to move forward, so I'm going to invest there. And it has a good safety net as well, because in smart portfolios you can see stocks, you can even see ETFs within the smart portfolios, as well as derivatives. It has really everything. Yes, that's true, especially because we've mentioned many times volatility today. Yeah. And in those volatile times, the only way investors can protect themselves is by diversification. And smart portfolios are diversified by itself. So every smart portfolio is diversified within that sector.
Of course, then we can build like a larger diversification. We can diverse our portfolio, but we always have in the smart portfolio diversification within that sector. So we wouldn't be affected just by the effects to one company, which can happen if we just choose one company, one or two companies from that sector. Of course, in many situations, sectors are going alike on the market. Yeah, so there is question of further the diversification in your portfolio, but as I said, you wouldn't be affected by the effect of just one company, which is quite important, especially as I said for this less experienced investors. So that's a good way of starting your investment or your investment journey by smart portfolios. Yeah, and I mean, for example, especially in an area which is very competitive like AI, we've seen, for example, that AI is sort of a market that is increasing, and the companies are trying to, especially I'm talking about the Magnificent Seven, are trying to take a bigger slice of that share, a biggest share as possible in an increasing market. But I mean, if you have smart portfolios, invest in an AI smart portfolio, then you do not really care about that. If Google is going to do better, for example, than Microsoft, because you have all in one. So the next question that I want to ask you is why, because this episode is being recorded after close to the middle of February, is why do we see such a pressure in Magnificent Seven stocks, even though they have very good results? Yeah, that's really interesting question. So the main reason is valuation. So those stocks become so expensive. So expensive in terms that normally we just measure it by the multiples. So we ask how many years this company can produce their income to get the current valuation. And some of those companies are traded by 30, so it means you need 30 years of that to have the current price, of the stocks. And sometimes you have like 100, or you have like Tesla, which is super expensive. Those valuations within those companies are generally higher than on the average on the market. So that's why investors are they just want more from those companies. Yeah, so they are performing very well. They have very good results. We are after the results for the fourth quarter, and all of those companies have very good results. But sometimes it's not enough for the investors because they want more. On the top of that, maybe not even on the top of that, but maybe on the fundament of that now is AI. So companies are spending so much money on that. So Meta, Amazon, and Alphabet together wants to spend in 2026 on AI half of the $1 billion. So that's enormous amount of money. And investors are asking now the question: if this money, if AI will bring back that money in some predictable future, because they are not interested in that in 10 years. They want to have it, I don't know, in next 12 years, maybe in the next in the next 12 months or in the next 24 months. But it needs to be within the close range of time. So that's why the
so that's why so many investors are now concerned. Some of those companies which are investing so much on AI, they always had a lot of money, but now those AI investments are so huge that they would need to get even more money, and they started to borrow that money from the market. Yes, so we've seen about Alphabet Bond. That's what I wanted to exactly. So they want to spend more money than the free cash flow they had. So when you do that, so when you do that way, that risk is even bigger for that. So that's why investors are concerned. High valuation, high stock prices, a lot of money to spend on AI, and still unclear future. Of course, Magnificent Seven is probably the only group of companies which is actually able to do such investment in AI. That's another interesting topic. So, so if any other, because you just mentioned Europe, that we would like to build our own AI, but now we see that this capex is so huge that could be very challenging for any single European company. Or so Europe needs to have like a strategy on that, and maybe try to finance it also with the public money, because it could be impossible to find enough money in the private sector. So investors are looking at that with concerns, and that's why even very good results could making the stocks fall. Yeah, and I mean, we mentioned, okay, Magnificent Seven are somehow going to find the money, but then we have OpenAI, and many people are wondering, and I'm included in those people, where is OpenAI going to find the money for all the things that they have announced? Yeah, there is so the agenda is that they need so much money. Yeah, and also when we looked at that from the commercial side, how they would like to get so much money. Of course, we can understand that AI will be replacing. AI actually could probably replace some whole sectors in the future. So that's what we observe with the software companies. So for many years we were just looking at we're just looking at IT as a one sector. Of course, there were subsectors, but now we see that in the face of AI, it changes a lot, because the software companies their products become more and more easily replaceable by the AI tools. So what we could have in the future is some of the smaller companies, smaller, I mean smaller than Magnificent Seven, could be actually out of the market because of the product of the general AI, or maybe general LLMs or other AI-based products built by those companies. That can actually be the reason for such high valuations now. Yeah. But we need to have more proofs of that. The falls of the falling down stocks of some software companies, I believe it's not enough yet for us to believe that it will happen, and all those companies like OpenAI will be able to rise
raise so much question. Of course, for example, we had we just had the information about advertisement in ChatGPT. But on the other hand, we had this commercials on the Super Bowl about just making fun or trying to scare people how the world with the advertisement within AI can look like. So we have to. If I had to say just one word about this whole thing, is selection. We need, as investors, we need to be selective. Within those sectors, especially within AI, because for many months we've seen AI was one group. Now we probably have to look at every certain company. How much money is that company spending? What's the capex? And what's the predictions or what the options to for the income for that company from this AI tools which that company is offering. So good to be selective in the coming months and probably in coming years. Okay, and now you give me the opportunity to ask you a question, since we talked about so many sectors and areas, that in your opinion, if someone was about to build a globally diversified portfolio in eToro starting today and with a view for the next 5 years, what sort of asset mix would you prioritize and what would you like to include, taking into account the changing geopolitical landscape as well? Yeah, I would definitely base on diversified portfolio. So I would use a few different, at the beginning, you can use a few different smart portfolios. So I would definitely put on AI. So a smart portfolio based on AI, and also Magnificent Seven, because valuations are high, but capex is really, really strong. So I think most of the investors should have this in their portfolios. We were mentioned defense sector in US and also in Europe. Definitely, we should have that because tension in the world is still high, and we will probably observe those tensions around the world. So we need to have like exposition to the defense sector. Of course, we should try to diversify geographically. We were mentioning the trade and the trade wars, and so if we want to be more independent from Donald Trump policy, we need to have US, but also we need to have Europe, maybe some Latin America, maybe Asia. So we should also have that diversified geographically. But also you should have like US stocks, US companies, maybe financials. Of course, the interest rates are going down, but there is still like a sector with quite a good perspectives. We have like home builders in US, which could be the beneficiaries of lower interest rates. Lower interest rates will mean more mortgages. More mortgages will mean more Americans could buy their homes or build their homes. So home builders are the companies who could be beneficiaries of that. Also electric vehicles. It's always interesting. Maybe now it's a little bit. We have this paradox with energy companies. So from one hand we have this drill baby drill policy, but it's actually making the oil price lower,
which is affecting. So it's making the energy companies cheaper. But this also can be interesting for the future, because when they adjust to the lower prices, if the prices go up, they will definitely grow. As I said, EV as a revolution, we will have more autonomous vehicles also, which is also very interesting. So and I would like to encourage everybody to choose something from your own. So if you are interested in something, if you know more than other investors, if you're working in some sector and you know more about it, use that knowledge in your investment, in building your portfolio, because this could be your advantage to the other investors, because what the growth comes from our advantages to the general public and to the general market, if we invest on the in any of those equities. Okay, great. I mean, Pavel, that was a great piece of advice, and in general, that was a great discussion that we had. So, from my end, these were my questions. I would like us to have another, call that will be recorded in some months from now to see how things are moving and how things are evolving. If you are on board with that. Yes. I'm looking forward for the next meetings, and of course, I'm looking forward to what will happen on the financial market and in the global politics, geopolitics, and we will probably still be talking about the trends we mentioned today. Yes. But maybe we will be also talking about the new trends. Definitely AI is something we will be talking, we will be discussing for many months ahead. Yes, I totally agree with you. Okay, great. Thank you very, very much for your time, Pavel, and we will talk again. Thank you. Thank you very much and good luck. Thank you. Bye. Bye. Αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο μέρος του recording που είχαμε με τον Πάβελ. Ελπίζω να πήρατε αρκετό value και αν σας άρεσε και μείνατε μέχρι εδώ, μπράβο σας, και όπως είπα και υπενθυμίζω πάντα, βάλτε ένα like, ένα σχόλιο, είτε για να συζητήσουμε κάτι ή καλοπροαίρετο και μη, όπως λέω και πάντα. Όπως είχα πει, το επεισόδιο με τον Πάβελ δεν είχε σαν concept ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το Ιράν, αλλά άλλα μέρη στον κόσμο. Άλλα μέρη που γίνονται εκεί πέρα εξελίξεις, απλά δεν υπάρχουν στα νέα. Και ξεκινώντας από την Ουκρανία, η οποία αποτέλεσε και το καμπανάκι προκειμένου να αφυπνιστεί η Ευρώπη και να αποφασίσει τον επανεξοπλισμό της. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια θα δοθούν στα πλαίσια της δημιουργίας ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Άμυνας, και το concept είναι όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί να προέρχονται από εταιρείες οι οποίες είναι ευρωπαϊκές, δηλαδή να μειωθεί η εξάρτηση από τους αμερικάνικους εξοπλισμούς, κάτι το οποίο φυσικά ωφελεί και εγχώριες εταιρείες. Μάλιστα, μιλήσαμε και με τον Πάβελ σύμφωνα με το τι βλέπει και ας πούμε με έναν ορίζοντα για τα 3 με 5 χρόνια, δηλαδή έναν μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, τι χαρτοφυλάκια θα δημιουργούσε και τι θα έβαζε μέσα. Και γενικά εκεί πέρα πιάσαμε λίγο και το θέμα των smart portfolios, που έχω κάνει και ένα exclusive επεισόδιο με smart portfolios στην eToro, που σας δείχνω όλες τις επιλογές. Φυσικά εκεί πέρα υπάρχει και το AI, όπου συζητήσαμε πέρα από το δυνατότητα να επενδύσει κάποιος μέσω smart portfolios και όλο αυτό το over expectation που υπάρχει για τις Magnificent Seven, αλλά γενικότερα και για τις εταιρείες γύρω από το AI, γιατί εντάξει, ναι μεν ακούμε ότι τα μεγάλα project είναι όλο και κάποια Magnificent Seven παίζει μέσα, αλλά γενικά υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες γύρω από το AI. Αλλά πάμε λίγο στο Magnificent Seven, ότι όλο αυτό το over expectation και φυσικά ότι οι τιμές τους είναι φουσκωμένες, αν και τώρα που γυρίζει αυτό το επεισόδιο μπορεί να τις βρει γενικά όλες σε εκπτώσεις, ουσιαστικά αν δεν φέρνουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν οι επενδυτές, οι οποίοι δεν συγχωρούν το παραμικρό λάθος, υπάρχει τρομερή πτώση στις τιμές. Όπως είπα, επειδή ο κλάδος του AI είναι τεράστιος, γενικά ο Πάβελ είπε ότι πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί, selective, δηλαδή
αν θέλουμε να κάνουμε stock picking, δηλαδή να επιλέγουμε μεμονωμένα εταιρείες, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί παραδείγματος χάρη υπάρχει τρομερό CAPEX για επενδύσεις γύρω από το AI και πλέον ακόμα και για τις Magnificent 7, οι οποίες εξαγγέλνουν τις τεράστιες επενδύσεις, δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το CAPEX από το free cash flow. Επομένως, πώς γίνεται με την δημιουργία χρέους. Αυτά για το AI. Είπαμε για την πολεμική βιομηχανία. Οι επενδυτές διψάνε από ό,τι φαίνεται να επενδύσουν στο συγκεκριμένο κλάδο, ο οποίος, όπως φαίνεται, υπάρχει και θα παίζει καθοριστικό ρόλο και τα επόμενα χρόνια. Μας μίλησε για την την πρόσφατη IPO μιας τσέχικης εταιρείας, μια IPO που έρχεται για μια πολωνική εταιρεία με drones και γενικά ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές IPOs ευρωπαϊκών εταιρειών το επόμενο διάστημα. Όπως είπα, μιλήσαμε γενικότερα για smart portfolios, όχι μόνο για το AI, την άμυνα, αλλά μιλήσαμε και για άλλους τομείς, για ένα smart portfolio το οποίο αφορά το διάστημα, δεδομένου ότι υπάρχουν smart portfolios για κάθε γούστο στην τόρο και μάλιστα, να είμαι ειλικρινής, αν δεν γινόντουσαν ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν, αυτό το smart portfolio ίσως να ήταν και η επόμενη επένδυσή μου. Το κρατάω φυσικά, είναι top priority όταν ηρεμήσει κάπως κατάσταση, αλλά η επόμενη μου επένδυση θα είναι γύρω από ένα smart portfolio, αλλά αυτή τη φορά βλέποντας και κρίνοντας από τις εξελίξεις, φυσικά δεν θα αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα. Γενικά τώρα για ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα υπάρχει με ορίζοντα κάποιων χρόνων, όπως είπαμε, ο Παύλ προτείνει να μην υπάρχει εξάρτηση μόνο από την Αμερική, αλλά να υπάρχει και εξάρτηση, δεν μπορεί να λείπει φυσικά η Αμερική από ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο να είναι καλά diversified, αλλά γενικά μιλήσαμε και για άλλα smart portfolios που μπορούν να υπάρχουν σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, τα οποία να σου δίνουν και γεωγραφικό diversification, δηλαδή να πιάνουν ουσιαστικά μια συγκεκριμένη γεωγραφία, αλλά ας πούμε να πιάνουν και συγκεκριμένα markets. Οπότε αυτά τα ολίγα. Γενικότερα το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το επεισόδιο δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλλά επειδή πρέπει να κοιτάμε λίγο τις εξελίξεις και επειδή πολύ πιθανόν να ανοίξουν και νέα μέτωπα όταν τελειώσει η κατάσταση με το Ιράν, καλό να είμαστε προετοιμασμένοι και να αξιολογήσουμε τις καταστάσεις και ποιοι τομείς ουσιαστικά θα γίνουν πάρα πολύ hot. Ήδη τους έχουμε αναφέρει κατά διάρκεια των επεισοδίων μας εδώ πέρα ότι βλέπουμε εκεί πολεμική βιομηχανία και το πετρέλαιο. Φυσικά το AI δεν μπορεί να λείπει, αλλά πολύ πιθανώς ίσως αξίζει και κάποια επένδυση στο χρυσό. Δεδομένου ότι ο χρυσός δεν είναι μόνο το Fear Index για την γενικότερη οικονομική κατάσταση, αλλά γενικότερα είναι και το Fear Index για την γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει. Οπότε αυτά τα ολίγα. Έρχεται επεισόδιο το Σαββατοκύριακο να σας δείξουμε και που έχουμε επενδύσει στα πλαίσια του Eugene SofoCλαίω που βάλαμε τα $1.500, όπου φυσικά αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε στη watchlist και να δείτε και εσείς οι ίδιοι που επενδύσαμε. Βασικά για την ώρα ενισχύουμε ήδη φυστάμενες θέσεις του χαρτοφυλακίου και φυσικά έρχονται και επενδύσεις και στα άλλα δύο δημόσια χαρτοφυλάκια. Ένα like, ένα σχόλιο όπως λέω πάντα. Και φυσικά να ρίξω και το καθιερωμένο disclaimer ότι δεν είμαστε επενδυτικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, ερασιτέχνες επενδυτές είμαστε και πρέπει ο καθένας από εσάς να κάνει τη δική του έρευνα ή να ζητά τη συμβουλή κάποιου πιστοποιημένου επενδυτικού συμβούλου για να λάβει κάποια επενδυτική απόφαση. Είμαι ο Σπύρος, καλή χρηματιστηρική εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια και τα λέμε.